So இதுல ஹைட்ராக்சைடு லிகாண்ட் இருக்குல்ல, இந்த ஹைட்ராக்சைடுக்கு எது சோர்ஸா இருந்திருக்கும்? வாட்டர் மாலிகுலர்ஸ். வாட்டர் தான் வந்து only possibility. So அப்படிங்கும்போதுல வந்து hydroxide bridged diironite. If you are seeing both the irons are present in the plus 2 oxidation state. Though as we have already discussed, the 2 plus oxidation state is suitable for O2 binding, not 3 plus. As far as the geometry is concerned, if you are seeing one iron is having octahedral geometry, whereas the next iron is having square pyramidal geometry. So from the active side, by simply seeing the active side, its structure itself, one can come to know where oxygen is going to bind, where the oxygen will bind. So among the two iron site, in which site oxygen will bind, on both the iron center or any one of the iron center? Hello, if you people One are, iron center. which one ma? Square pyramidal side. The iron which is having the vacant site, that is suitable for O2 attack. So CSR people generally will ask about the geometry, as well as if you are having a dinuclear center, they will ask about the each copper center geometry or iron center geometry and protein residues which are involving in coordination, as well as the functional features which are associated with the active site. So there are generally already we have discussed, it is a role is oxygen transport. So deoxyform as well as oxyform both are available. So deoxyhemerythrin, the iron distance is about 4.5. It is a colorless species, and the high spin iron 3 centers. High spin iron 2 center, which is not producing any color due to the symmetry as well as spin forbidden transition. This is a paramagnetic species. Since the distance between the two iron centers are 4.5, so they can't interact via the hydroxide. If it is less than 4, then they will undergo antiferromagnetic coupling. That is the thing we should keep in our mind. So if you are parallelly seeing the oxyhemerythrin, it is also having the iron. So once the oxygen is bound, what would happen? This hydroxide will supply the hydrogen and stabilizes the peroxide into hydroperoxide form. It is intermediate between peroxide and hydroperoxide. In addition to that, if you are seeing, one iron is in the plus 3 state, another one iron here, the deoxyform, both irons are in the 2 plus oxidation state, where both irons are oxidized by losing one electron. So totally 2 electrons are transferred to molecular oxygen. As we said, the distance is less than 3.5 Armstrong, then they can undergo interaction through the bridging ligands. So what we are expecting, it is a high spin iron center, again iron 3 center, a total of 10 unpaired electrons should be present. But while measuring the magnetic moment, it shows that it is a diamagnetic species. But what we are expecting, it should have the magnetic moment value which is greater than 11 more magneton, but it is not at all observed. So what would be the reason? Only thing is that the spin on the one iron center is on the upward direction, whereas the spin on the iron center in the oxyform of hemerythrin is in the reverse direction. So both will undergo interaction via the hydroxide bridge. In addition to that, the terminal asymmetric binding of OO bond dioxygen molecule can also be supported by the resonance Raman stretching frequency, which is observed around approximately 840 centimeter inverse. And the Hill constant value, which is measured for this oxyhemerythrin, has shown that it is up to 1.2. So which clearly indicates that it is following non-cooperative O2 binding mechanism. Color we have to mention here. So what would happen? The deoxyform is colorless, whereas the oxyform iron is oxidized to iron 3, and it's also facilitating the O2 attack. So once O2 is added, then there is a charge transfer transition will take place from ligand to metal. Since the metal is in the higher oxidation state, so it will readily accept the electrons from the your O2 molecule. So O2 will transfer the electron density to the iron center, which is allowed transition. So that will produce as an intense color, which is appearing around 360 nanometers inverse. So the deoxyform is colorless, whereas the oxyhemerythrin is purple or violet in color. That's it. If you are having any doubt?
Any doubt? This is the way how the antiferromagnetic coupling will operate. This is the bridging ligand which is shown in the center. So if it is making the connecting two centers, suppose it is donating the downward spin for the bonding with the one metal center, that spin should be in the upper direction. Whereas the reverse is true for the next center. So here already it is donating the downward spin, then definitely it should donate a upward spin for the bonding with the next metal center. So automatically the next metal center electron spin should be in the downward direction. So both will interact via the bridging ligand, and it will tend to give the diamagnetic nature of the overall species. This is one of the question which is observed in the appeared in the CSIR, I think 2017. The resonance normal stretching frequencies of O2 bound form of oxyhematine and oxyhemoglobin, or they have given 4 options. So we should be very careful. Here it is a oxyhemoglobin. Oxygen is bound in a superoxide form, that is the terminal superoxide. Whereas here it is also a terminal hydroperoxide like bonding. So automatically from moving from superoxide to peroxide, the bond order decreases as well as the stretching frequency keep on decreases. That is, we well known about those things. What is the relation between bond order as well as the stretching frequencies? Is it okay? Is it okay? Next enzyme is the hemocyanin. Hemocyanin is a Latin name which is stands for heme stands for blood, cyanin stands for blue color blood. So it is quite interesting. So where we can we can able to find out such kind of blue colored organisms. If you are seeing the octopus, snail, and lobster and spiders, they will produce some of the quite interesting colors. That color is mainly due to their blood also. Blood sometimes it will possess the pale blue color or some greenish color that will appear due to the presence of copper. It is also hemocyanin is also responsible for carrying molecular oxygen. It is also a dinuclear copper center which will reversibly undergo interaction with molecular oxygen. So what is the beauty of this one? It does not occur in the blood. It will simply freely dissolved in the hemolymph. Hemolymph is a body fluid la வந்து என்ன இருக்கும்? It will simply dissolve ஆயிருக்கும். So once we know the active site structure, then we will able to get the information about the oxy as well as deoxyform. So deoxyform, it is having the copper ones is trigonal planar arrangement of three having the 3 histidine imidazole nitrogen. Both the copper centers are in the trigonal planar environment. Since the copper is in the +1 oxidation state, the possible geometry when we are having the 3 protein donors, it will definitely a trigonal planar. Since the CFSE is 0 in this case, so it won't adopt any square pyramidal or trigonal bipyramidal or square planar geometry. Definitely it will adopt a trigonal planar geometry. It is not a square planar. It is a trigonal planar geometry. 2 copper centers are separated by a distance of 4.6 Armstrong. So what is happening when we are exposing the enzyme to molecular oxygen? So that will each copper center will donate 1 electron to the molecular oxygen, and molecular oxygen is reduced to peroxide. So the peroxide binding mode is observed in the case of hemocyanin, whereas in the previous case it is in between the peroxide and hydroperoxide, but here it is simply peroxide only. So upon molecular oxygen binding, both the copper centers are coming much closer. So there is a decrease of about 1 Armstrong unit is observed when the O2 adduct of the hemocyanin is formed. See, here also each copper center is surrounded by 3 histidine imidazole and 2 oxygen atom. The geometry is also changing upon O2 attack from trigonal planar to square pyramidal geometry. So this is the binding mode. What is that? The symmetrical side-on binding mode of copper 2 is observed. Each copper 2 centers are binding with 2 oxygen atoms of the molecular oxygen. So automatically the hapticity eta 2 stands for the bidentate chelation of the diatomic molecule. So they will constitute the active site
in this manner. So if you are seeing the geometry, the both square pyramidal, one is the histidine, axial histidine is in the upward direction, in another copper center, the axial histidine is in the downward direction. So heat constant is very high for hemocyanin. So it clearly indicates that there is a highly cooperative mechanism is operating upon O2 binding. The side-on bridging symmetric peroxide. So previously it is not a symmetric, but here it is symmetrically binding with the two copper centers. Whereas in the previous case it is a asymmetric peroxide binding. Whereas in this case it is a symmetrical peroxide binding. In the previous case, the dioxin molecule is donating electron only with the one metal center. But here, both the metal centers are attracting the electron density of the dioxin molecule. So if you are measuring the OO's touching frequency, it is tremendously decreases from the previous two cases. One case it was 1100, another case it was 840. In this case, it is 740 only. 100 centimeter inverse decreases, even though this is also peroxide. But what is the reason? Here, the oxygen is shared between two copper centers. Whereas in the previous case, it is binding only with one iron center. So if you are seeing color, the deoxy form is colorless. Since copper is in the plus one oxidation state, it does not give you any characteristics color. But once the copper is transformed from 1 plus oxidation to 2 plus oxidation state, definitely it should produce as color. So we well know that copper 2 salts are blue color or green color or bright green color, like that it will be. So here also there is a color changes observed. So from the color change itself, one can come to understand that there is a binding of molecular oxygen is taking place. Once the molecular oxygen is bound, what would happen? Here also the charge transfer transition will takes place. That is occurring from the peroxide to copper to center. So that will definitely produces color, and the color should be always intense in nature. So again, the deoxyhemocyanin, if you are seeing both the copper centers are in the plus one oxidation state and D10 configuration, it is diamagnetic, as well as the CFSE is 0. So if you are seeing the color is, as we said already, it should be colorless, or sometimes it may be pale yellow in color. So the pale yellow complexation may be observed. So three histidines are bound with each copper centers in a trigonal planar manner. So we well know that since it is a diamagnetic species, it definitely EPR silent in nature. Whereas the oxyhemocyanin, if you are seeing, it is a copper, each copper center is converted into plus one oxidation state to plus two oxidation state with each 9 electron in the d orbital. The color, as we well know that it is a deep blue color, that is arises from the ligand to metal charge transfer transition. And the geometry, if you are seeing, the geometry is square pyramidal and geometry. The square pyramid is constituted by 3 histidine immunosol nitrogen as well as 2 oxygen atom around each copper 2 centers. The square pyramidal, both are forming the square pyramidal, but the two square pyramids are anti-parallel to each other. That is one more interesting thing. They are not parallel to each other. Parallel means then automatically there is a possibility of the steric effect operation. So in order to avoid the steric and other consequences, so it is making the square pyramidals both are anti-parallel to each other. The activity we are expecting, it should be active in EPR, since it is each copper center is having one unpaired electron, a total of 2 unpaired electron. But it is not at all paramagnetic. While we are measuring the magnetism as well as recording the EPR spectra, it does not give any signature. From that, we can come to the conclusion that here also the copper distance decreases when the two coppers are connected via the molecular oxygen from 4.6 to 3.5. The antiferromagnetic coupling will operate, and that will result in the diamagnetic nature of the copper 2 centers in the oxyhemocyanin. This is another one question. Consider the following statement for the oxygenation of hemocyanin. The oxidation state of both the copper atoms are changes by 2. It becomes intense blue color from colorless. Dioxin is reduced to peroxide. The mu eta 2 bond forms between each oxygen and the copper atom. இதுல எது கரெக்ட் ஆப்ஷனா இருக்குன்னு பார்த்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கோம். ஏன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏவை ஒமிட் பண்றோம்? B and C and D are the correct statements. Why A is not a correct statement in this hemocyanin?
ஏப்பா கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது? ஏ வந்து Sir, it changes by 1, not by 2. yeah, already copper is in the plus 1 oxidation state. According to the first statement, if it is changes by 2 means it should be copper 3, but it is not copper 3, it is copper 2 only. So the first statement we should be very careful. Copper in the 2 plus oxidation state, but the changes is not 2 units, it is only 1 unit only changing. So from 1 to 2 it is going, not 1 to 3. So the remaining 3 statements are correct. So molecular oxygen is reduced to 2 peroxide, and the color of the deoxyform is converted into deep blue color, while oxyform is generated, and the side-on eta to eta to bridging mode, symmetric O2 binding mode is observed in the case of oxyhemocyanin. Overall, if you want to summarize the dioxygen carriers, the hemoglobin, hemerythrin, and hemocyanin, you can able to see here. We have compared, all are involving in the O2 transport. The color, what is happening upon dioxin binding, in the hemoglobin produces a red purple color, whereas hemerythrin produces color, it is a deoxyform, it is red purple in color, it is colorless. Both are hemocyanin and hemerythrin are colorless. Upon O2 binding, there is a characteristic changes is observed from purple to red and colorless to violet pink and colorless to blue color in the case of 3 enzymes. If you are seeing the coordination environment, it is the coordination, the geometry is constituted by mainly by the porphyrin ring in the case of hemoglobin, whereas here the protein side chains from the glutamic acid as well as histidine imidazole nitrogen, they are constituting the geometry around the metal center. Here also you can able to see the carboxylate, only histidine imidazole nitrogens are making the coordination geometry around the hemocyanin. So molecular weight and other number of subunits we have already seen. That is a tetramer, it is a oligomer, it is a cluster, like a hemocyanin is more clusters. It is not like a hemerythrin or hemoglobin. It is a many number of hemocyanin, they will connect together and they will form the cluster form. So that is the reason, main reason they are having a large Hill coefficient. Overall, if you want to summarize, the non-heme iron centers or heme iron center, which are involved in the oxygen transport, generally they will have carry the name heme, and the myocenters generally store the oxygen, whereas the met form, it is an inactive form of the any enzyme. So the met form is not at all useful. So next case, we will move on to the electron transport protein. So we have seen the O2 transport. Likewise, the enzymes also do the electron transport also in the biological system. So the electron transport is one of the important reaction in the biological system. Where you can see the electron transport in biology. Biology எங்கப்பா electron transportலாம் இருக்கு? Sir, in the photosynthesis process. Okay. C3 C4 cyclesல இருக்கு சார். C3 C4 cycle என்னதுமா? Kelvin cycle. Okay. வேற? பயாலஜி மெயின்லி ரெண்டே ரெண்டு தான். சொல்லுங்கப்பா சொல்லுங்க. Krebs cycle. பயாலஜில ரெண்டே ரெண்டு தான் மெயினான விஷயம். ஒன்று வந்து ஃபுட்டு சிந்தசிஸ் பண்ணும், இன்னொன்று வந்து என்ன பண்ணணும், ஃபுட்டை வந்து மெட்டபலைஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே எலக்ட்ரான் தேவை நம்மளுக்கு. புரோட்டானும் தேவை, எலக்ட்ரானும் தேவை. மெட்டபலைசம் அப்போ வந்து என்ன நடக்கும், ஓட எனர்ஜியை வச்சு ஃபுட்டை வந்து பேர்ன் பண்ணி எனர்ஜியாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும். அஸ் வெல் அஸ் வந்து அங்கே வந்து என்ன பண்ணும், ஃபுட்டு சிந்தசிஸில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து என்ன பண்ணும், புரோட்டான் எலக்ட்ரானை வச்சுட்டு கார்போஹைட்ரேட்டாக மாற்றும். So if you are seeing the electron rate of such kind of electron transfer reactions, they are very, very fast in nature. If you are seeing per second, how many the order of the electron transfer is 10 power 19 per second. So these reactions are very highly useful as well as very fast also. So this is the iron sulfur protein. So in the iron sulfur proteins also acting as an electron transferring agent. So they play a major roles in photosynthesis, mitochondrial respiration, nitrogen fixation. Molecular nitrogen is converted into ammonia during the fixation of nitrogen. So அதுக்கு என்ன தேவை, நம்மளுக்கு புரோட்டானும் தேவை as well as எலக்ட்ரானும் தேவை. ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே எங்கேருந்து சப்ளை ஆகும்னா வந்து சம் வந்து சாக்ரிஃபிஷியல் ஆர்கானிக் மைட்டிஸ் ஆர் நான் சாக்ரிஃபிஷியல் சென்டர்ஸ் இருக்கும். அவங்ககிட்ட இருந்து எலக்ட்ரானை வந்து எங்கே போகணும், ரியாக்ஷன் சென்டருக்கு வந்து எலக்ட்ரானை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இந்த
iron sulfur proteins and some more proteins are there. They will act as a mediator to transfer the electrons to the reaction centers. So இவங்களோட function are highly important. As we said already, iron is mostly distributed in all kind of enzyme where electron transfer, O2 transport, O2 activation, as well as O2 peroxide, superoxide mitigation. All the places iron will play major role. So this is the first enzyme which we are going to discuss. That is rubiredoxin. Rubiredoxin is the name itself. We can be able to see that it is a ruby red color redox active protein. So that is the name is constituted from the words which are taken from the letters which are taken from the words. So what is its role? It is an electron transferring agent. How many electrons it can transfer? You can simply come to the answer that it can transfer only one electron. So they are present in bacteria also. If you are seeing, mostly the electron transferring enzymes are maintain their spin before as well as after transferring electron. Why? Here their duty is only to transfer the electron. If they are changing their spin state, what would happen? There is a geometrical rearrangement will take place that will consume energy. So in order to avoid the unwanted energy loss, the nature is keeping the electron transfer protein in same spin state before as well as after electron transfer. So before the electron transfer, there is a reduced form is in the 2+ oxidation state, whereas the oxidized form, the iron is in the +3 oxidation state. If you are seeing, both the iron centers are having 4 cysteine and thiolate sulfur. It is not a thioether sulfur. Cysteine we are having CSH. SH group will be that. The SH will undergo deprotonation and the S- will make bond with the iron center. If you are seeing the geometry is distorted tetrahedral. Why the geometry is distorted tetrahedral? Even though we are having 4 cysteine sulfur, it should be, we are expecting the ideal tetrahedral arrangement. Why it is not having the ideal tetrahedral arrangement? What is the driving force for the distortion in the geometry? Geometrical distortion எப்படி பார்த்திருக்கோம்? சொல்லுங்க, ஏதாவது கொஞ்சம் சொல்லுங்க. Sir, due to lone pairs on sulfur. Geometrical distortion எப்படிப்பா வந்திருக்கும்? Symmetrical. எல்லாமே வந்து லிகாண்ட் தான், ஒரே லிகாண்ட் தாமா இருக்கு அயனை சுத்தி. ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து இப்ப மீத்தேன் எடுத்தீங்கன்னா மீத்தேனோட பாண்ட் ஆங்கிள் எவ்வளவு இருக்கும் பார்த்திருப்போம்? 109 இருக்குமா? பாண்ட் டிஸ்டன்ஸ், பாண்ட் ஆங்கிள் எல்லாமே சேமா தான் இருக்கும். இங்க வந்து அந்த மாதிரி சேமா இல்லைங்கிறதான டிஸ்டார்ஷன் சொல்லுது. ஸோ டிஸ்டார்ஷன்னா எப்படி வந்திருக்கும்? இது ஐடியலா இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்றோம். டெட்ராஹைட்ரல் எல்லாமே சேம் ஆட்டம் டோனார் டைப்ல இருந்துச்சுன்னா, பட் இங்க வந்து சேம் டோனாரா இருக்கு, பட் இட் இஸ் ஹேவிங் a distortion. What is the reason for such kind of distortion? So it may be due to the bulky nature of the system. Of course, the protein scaffold which is present around the enzyme. Here we are not showing the protein environment. We are only showing the coordinating atom. The bulky protein environment enforce the geometry to distort from ideal tetrahedral. If you are measuring the magnetic moment, it is having 4 unpaired electron. We are expecting, sorry, here, we have to switch over this value. This should be 5. This should be 5.9. This thing we have to 5.85 should move to here. Yeah, sorry for that. If you are seeing here, the Yantalar distortion is also present in this case, whereas this case also we can able to see the Yantalar distortion. In both the cases, we can encounter the Yantalar distortion. Sorry, in this case, the Yantalar distortion is absent since the even distribution of electrons are present in all the orbital T2 as well as E orbital. As far as the color is concerned, as we said already, the iron 2 centers in the high spin state, the electron transfer, that is the electronic transition, is both forbidden by spin as well as its symmetry. Whereas in this case, if you are seeing, it is producing a ruby red color. The color is entirely changing from low
intensity to high intense, then automatically one factor should come in our mind. There should be a LMCT transition. Since iron is in the higher oxidation state, the anionic donor, sulfur donor, is making bond with iron center, so there is a possibility of transfer of some amount of electron density from sulfur to iron. So this leads to the observed the intense ruby red color. Okay, most of the cases enzymes, the color is mainly because of the one colorless form la irundhu இன்னொரு colored form, deep intense colored form க்கு வருதுன்னா வந்து the reason is mainly because of the charge transfer transition. சரியா? காப்பர் சால்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க. காப்பர் சால்ட் இதெல்லாம் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும்? நல்ல பிரைட் கலர்ல இருக்கும். அதை எடுத்து வாட்டர்ல போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? கலரு அந்த பிரைட்னஸ் அப்படி இன்டென்சிட்டி மெயின்டைன் ஆகுமா இல்லைன்னா அது ஃபேட் ஆகுமா? ஹலோ, am I audible? Sir, it slightly fades, sir. அதாவது அதை எடுத்துட்டு டைலூஷன் போட்டுக்கிட்டே போனீங்கன்னா என்ன ஆகும்? கலர் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ்க்கு வந்து என்ன இருக்கும்? காப்பர் சால்ட்டோட இது ஆல்மோஸ்ட் இட் லுக்ஸ் லைக் கலர்லெஸ் ஒன். சொல்யூஷன் இஸ் கலர்லெஸ் ஒன். ஏது இந்த இதுக்கு காரணம் என்ன? இன்டென்சிட்டி குறையிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா அந்த it is only spin allowed transition in copper 2, whereas the leopard symmetry will forbidden the this a transition. So it only one case, it is the spin only allowed transition will takes place in the case of copper 2. அதே மாதிரி இங்க ஐரன்ல பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன ஆகும்? LMCT transition வரும். LMCT வந்து இந்த ஸ்பின்னும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது, as well as சிமெட்ரியை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இங்க வந்து என்ன ஆயிரும்? சார்ஜ் டென்சிட்டி என்டையர்லி வந்து டி எலக்ட்ரான், டி ஆர்பிட்டாலுக்கு வந்து எந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வருது? சல்ஃபர்ல இருந்து பி ஆர்பிட்டால் எலக்ட்ரான் வரும். as well as பாத்தீங்கன்னா வந்து பி ஆர்பிட்டாலுக்கு வந்து உன்கரேட் சிமெட்ரி இருக்கும், as well as டி ஆர்பிட்டால் வந்து என்ன சிமெட்ரி இருக்கும்? டி ஆர்பிட்டாலோட சிமெட்ரி என்னதுப்பா? எஸ் ஆர்பிட்டாலோட சிமெட்ரி என்னது? Spherical symmetry. எஸ் ஆர்பிட்டால் சிமெட்ரி என்னதுப்பா? எஸ் ஆர்பிட்டாலோட சிமெட்ரி என்னது? Spherical symmetry. Sir. ஸ்பெரிக்கல் இன் சிமெட்ரி கெரேட்னு சொல்லுவா. ஷேப் தான் வந்து ஸ்பெரிக்கல், சிமெட்ரி வந்து என்னது? கெரேடு, அதாவது யூனிஃபார்மா இருக்கும். அதே வந்து இதுல எப்படி இருக்கும்? பி ஆர்பிட்டாலுக்கு உன்கரேடா இருக்கும். டி ஆர்பிட்டால் வரும்போதுல ஜெரேடு. எஃப் ஆர்பிட்டால் உன்கரேட். அப்படியே வந்து ஆல்டர்னேட்டா ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டாலுக்கு அப்படியே போட்டுட்டு போக வேண்டியதான். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து டி ஆர்பிட்டால் வந்து என்ன சிமெட்ரியில இருக்கு? கெரேட் சிமெட்ரியில இருக்கு. பி ஆர்பிட்டால் வந்து உன்கரேட் சிமெட்ரியில இருக்கு. இந்த உன்கரேட் டு கெரேட் நடக்கும்போது என்ன ஆயிரும்? தட் வில் அலோவ் த டிரான்சிஷன் as well as வந்து produces the intense color. இங்க வந்து ஒரே ஒரு இது நம்ம அடிஷனலா சேர்த்திருக்கோம், but we didn't speak about this point. This one. So the number of inorganic sulfurs, they all are coming from the protein residue. So they are called as a organic moiety donor atoms. So they are called as organic sulfurs. All are organic sulfurs. Inorganic sulfur na எப்படி அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றதுங்கிறது வந்து நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து பார்க்கலாம். அது forthcoming 1 or 2 slides that will come. So இது நம்ம வந்து ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஐரன் இருந்துச்சுன்னா we can get a rich spectroscopic property. ஈவன் வந்து கலர்டு ஃபார்ம் ஆர் ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம், ஆக்சிடைஸ்டு ஃபார்ம்ல இருக்கும் போதுல வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? We can employ the mass Bayer. Mass Bayer வந்து I think you are all aware of the mass Bayer spectroscopy very well. It deals with the nuclear excitation. So upon excitation, what would happen from ground level to higher energy level? The nuclear will undergo transition, upon which the energy as well as spin will changes. சரியா? So what is mass Bayer effect? Mass Bayer effect is nothing but recoilless emission and absorption of gamma radiation. So it is a gamma radiation spectroscopy. ஏன் வந்து இங்க recoilless வந்து குறைக்கணும்னு சொல்றோம்? ஏன்னா gamma radiation வந்து high energy radiation. When gamma radiation undergo interaction with the nucleus will experience more energy. Then automatically, in order to make it more stable, it will undergo some recoiling effect. So recoil energy will be dissipated. Some cases la வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருப்போம்? சிங்கிள் லைன் இன் மாஸ் பாயர், ஆர் some other casesல வந்து டபுளட் இன் மாஸ் பாயர் வந்திருக்கும். இந்த சிங்கிள் லைன் எதனால வருது, டபுளட் எதனால வருதுங்கிறதெல்லாம் ஆல்ரெடி யூ பீப்பிள் மே aware of that. தெரியுமில்லப்பா உங்களுக்கு? ரீசன் தெரியுமில்ல?
எப்ப சிங்கிள் லைன் வரும், எப்ப டபுளட் வரும் மாஸ் பயர்ல தெரியுமா யாருக்காவது? No, sir. சரி, இந்த பாயிண்ட்ல நான் மூவ் பண்றேன். அது வரும்போதுல ஒவ்வொன்றா சொல்லும் போதுல கொஞ்சம் தெரிய வந்துடும். சரியா? எப்ப வந்து இது வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுதான் மெயினான ஃபேக்டர். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதாவது என்ன மெட்டல் சென்டர் இருக்கு, மெட்டல் சென்டரோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட், அதுக்கப்புறம் அந்த பர்டிகுலர் மெட்டல் சென்டர் வந்து மாஸ் பயர் ஆக்டிவான்னு பார்க்கணும். ஐரன், டின், அயோடின் இதெல்லாமே மாஸ் பயர் ஆக்டிவ். எதெல்லாம் மாஸ் பயர் ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ங்கிறது வந்து யூ கேன் கெட் இட் ஃப்ரம் த இன்டர்நெட். ஸோ இப்போ வந்து ஜாமெட்ரியை பொறுத்து என்ன ஆகும், ஸ்பின் ஸ்டேட் ஜாமெட்ரியை பொறுத்து வந்து the electron distribution in the splitted orbital will changes. இப்போ வந்து octahedral low spin complexes இருந்துச்சு T2G6 and EG0. ஸோ அப்படிங்கும்போது T2G6ல எந்தெந்த ஆர்பிட்டால இருக்கு, XY and Z காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி EGல என்ன இருக்கு, X, Y, Z இருக்கு. ஏன்னா dx² - y² and dz² இருக்கு. ஸோ இந்த கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த T2G ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்கு, இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா இருக்கு. அதே இது வந்து EG ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்கு, கம்ப்ளீட்லி எம்டி. ஸோ அப்படிங்கும்போது எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எப்படி இருக்கு, எல்லா டைரக்ஷன்லயே வந்து எப்படி இருக்கு, யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து யூனிஃபார்மா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆயிருக்கு. எதை சுத்தில இருக்கு, நியூக்ளியஸை சுத்தி இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும் போதுல என்ன இருக்கு, எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி எல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே எதை சுத்தில ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆயிருக்கு, எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அரௌண்ட் த நியூக்ளியஸ். ஸோ இங்க வந்து என்ன பண்ணுன்னா, electronic configuration will play a major role. The crystal field configuration will play a major role in dictating the electric field around the nucleus. If the electric field around the nucleus is uniform, then there is no field gradient. So அப்படிங்கும் போதுல வந்து நியூக்ளியஸை சுத்தி எல்லா சைடுமே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும், யூனிஃபார்மா இருக்கும். ஸோ அதே இது வந்து அதே ஆக்டாஹெட்ரல்ல வந்து ஹை ஸ்பின் ஸ்டேட் போனோம்னா வந்து T2G4 and EG2, EG sets are completely symmetric distribution, having the symmetric distribution of electron. whereas the T2G orbital எப்படி இருக்கு, ஒரு ஆர்பிட்டால்ல வந்து எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கு, ரிமைனிங் டூல வந்து half the electron density of the paired one கம்பேர் பண்ணும்போதுல half the electron density தான் இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து the electron density is not at all equal in all the three coordinates. ஸோ அப்படிங்கும் போதுல ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நியூக்ளியஸை சுத்தி இருக்க டென்சிட்டியும் எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியும் நாட் அட் ஆல் சேமா இருக்க போறதுல. ஸோ தட் வில் டெஃபினெட்லி கிரியேட் அ ஃபீல்டு, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் வந்து என்ன ஆரம்பிச்சிடும், ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எடுத்து ஒவ்வொரு கான்ஃபிகரேஷன் போட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஹை ஸ்பின்னா லோ ஸ்பின்னான்னு பார்த்துட்டு வெதர் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் இஸ் பிரசன்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆக்டாஹெட்ரல்ல எடுத்தாலும் ஹை ஸ்பின் லோ ஸ்பின் இருக்கும். லோ ஸ்பின் வரும்போதுல ஒரே ஒரு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கும் T2G ஆர்பிட்டால்ல. இஜி வந்து இங்க வந்து கம்ப்ளீட்லி எம்டி. ஸோ அப்படி ஆனால் வந்து என்ன ஆகுது, T2Gல வந்து அன்ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு ஆர்பிட்டால்ல அன்ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் அப்சர்வ் த electric field gradient. Then definitely you will get a well separated two-line spectrum in mass Bayer for iron. அதே இது டெட்ராஹெட்ரல் ஜியோமெட்ரி எடுத்துக்கோங்க, ஹை ஸ்பின் லோ ஸ்பின் போடுங்க, கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷன் போடுங்க. இப்போ வந்து எதுலலாம் அன்ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குன்னு பாருங்க. அன்ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்க இடத்துல ஃபுல்லுமே என்ன வந்துடும், எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரேடியன்ட் ஆப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா there is no electric field gradient. Automatically that will produce as a single line spectrum. Electric field gradient வந்து ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா that will produce a single line spectrum. If it is not equal, then that will definitely produce as a two line spectrum in mass Bayer. இதே இதுதான் இங்கே எடுத்துட்டு வர போறோம். ஸோ ஹை ஸ்பின் ஐரன் 2 எடுத்துட்டோம்னா இதோட எலக்ட்ரான் எத்தனை டி எலக்ட்ரான் இருக்கும், D6 கான்ஃபிகரேஷன். கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு கான்ஃபிகரேஷன் என்னது, E3 and T2-3. E3ன்னு வரும்போதுல வந்து T2 orbitals are evenly distributed with electrons, whereas the E orbitals are unevenly distributed with electrons. Already what we have said, even though all the sulfurs are donor, sulfur are coming from the cysteine moiety, there is due to the steric effect bulk of the protein scaffold, it is adopting a slightly distorted geometry. So அப்படி ஸ்லைட் டிஸ்டார்ஷன் இருக்குன்னா என்ன வந்துடணும், இந்த டிப் மட்டும் லைட்டா ஸ்பிளிட் ஆகணும். சரியா? ஆனா இங்க வந்து என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஒரு விப்ரிடாக்சின் பார்க்கும்போது வந்து வெல் செப்பரேட்டட் டூ லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் இஸ் அப்சர்வ்ட் இன் மாஸ் பாயர். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து this can clearly be explained by seeing the electronic configuration. There is uneven distribution in the E level. So the asymmetric electronic distribution will create a electric field gradient. Definitely that will split the upper nuclear level into two components, due to which two transitions are possible and it will produce as a two line spectrum. In the case of the oxidized form of rubidoxin, so iron is already, we said the high spin state is maintained. So iron oxidation state is changing. Reduced form and the oxidized form of the iron will have in the +3 oxidation state.
So if you are seeing the electron distribution E2 and T23, there is a symmetric electronic distribution. The electric field gradient is 0. But இங்க வந்து இந்த டிப்ல வந்து வர the splitting is due to the geometry distortion in the slight distortion in geometry, due to which we are having the very very smaller quadrupolar splitting parameter. The positionல இருந்து கிடைக்கிறது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Isomer shift value கிடைக்கும், as well as வந்து the distance between the two lines இடையில இருந்து கிடைக்கும் நமக்கு வந்து quadrupolar splitting parameter கிடைக்கும். இந்த ரெண்டு பாராமீட்டரை வச்சு we can மாஸ் பாயரை அனலைஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவாப்பா, புரிஞ்சுதாப்பா? சார் இல்லைன்னா வேற எதுவும் சொல்லணுமா? திரும்ப சொல்ல வேண்டியது இருக்கா? புரிஞ்சிச்சு சார். ஓகேப்பா. அயன் சல்ஃபர் புரோட்டீனுக்கு அப்புறம் வந்து அது சிம்பிளா வந்து மோனோநியூக்ளியர் அயன் சல்ஃபர் புரோட்டீன், தட் இஸ் ருபிரிடாக்சின். லைக்வைஸ் தெர் ஆஸ் பைநியூக்ளியர் as well as வந்து ட்ரை டெட்ராநியூக்ளியர் clusters are also possible. They are falling under the classification of ferredoxin. So the beauty of the ferredoxin and rubidoxin is the sulfur donors. Here you can see, in addition to the nuclearity, here also the donor atoms also having some different two entities you can able to find out. One is the cystenyl sulfur, another one is a sulfide sulfur. So the sulfur is designated as the inorganic sulfur, whereas the terminal sulfur, which is coming from the cysteine residue, which is known as the organic sulfur. ஓகேவா? ஏன்னா ஆர்கானிக் மாலிட்டில இருந்து வரதுனால அது ஆர்கானிக், இது வந்து இன்ஆர்கானிக் சல்ஃபர். They are having the general formula FeNSM. N stands for the number of iron atoms, whereas the S stands for number of inorganic or bridging sulfur. இந்த ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல நம்ம போட்டோம்னா இது என்ன பண்ணணும்? Fen is equal to 1 போடணும், M is equal to 0 போடணும் for rubidoxin. Ferredoxin கேஸ்ல வரும்போது என்ன பண்ணணும்? Depending upon the molecular structure, we have to assign the S value. இப்போ வந்து dinuclear center இருந்துச்சுன்னா 2 bridging sulfur will be present. இது ட்ரைநியூக்ளியரா இருக்கும் போதுல வந்து என்ன ஆகுது? there is a 4 bridging sulfur will be. இது வந்து ஓபன் கியூபேன் ஸ்ட்ரக்சர். கியூபேன்ல வந்து என்ன இருக்கு? ஒரே ஒரு கார்பன் மட்டும் மிஸ் ஆயிருக்கு. இங்க அது என்ன இருக்கு? கம்ப்ளீட் ஆகும்போதுல வந்து there is no change in the numbers of inorganic sulfur, but there is a change in only the iron count. So yeah, right. Yeah, of course. So what would happen? This will also undergo electron transfer. They will act as a one electron transferring agent. Either it is a diiron center or tetrairon center with the thiocubane structure. They will transfer only one electron. That is the characteristic of the enzyme. If you are seeing the iron centers in the oxidation and reduced form, they will having two different oxidation state. So if you are seeing here, I will come to So the oxidation state is settling between the +1 and +3 oxidation state. So one iron is in the +2 oxidation state. Here in the reduced form, both irons are in the +2 oxidation state, and the oxidation form, both irons are in the +2 oxidation state. Both are having the high spin state. So if you are seeing the geometry, the geometry is also distorted tetrahedra. In addition to the steric effect operated from the protein structure, due to the difference in the sulfur atoms, nature of the sulfur donor, there is a distortion is present in the your geometry. So if you are focusing on each iron center, one iron center is having two terminal cysteine sulfur and two bridging labile inorganic sulfur. How to identify the how to check whether the inorganic sulfur is present or not? We have to treat the enzyme with mild acids. So upon treatment, what would happen? That will expel H2S gas, or sometimes what would happen? You will encounter with the yellow color precipitate, which is characteristic of the elemental sulfur precipitation. So from that we can able to easily distinguish whether the organic sulfur only containing or it is having both organic as well as inorganic sulfur. The redox potential is also highly negative. The negative redox potential clearly indicates that they will undergo readily oxidation as well as reduction. And due to the presence of sulfur, sulfur makes it the redox potential more negative. More negative, it will readily undergo oxidation. Iron more positive,
reduction வந்து more easily போகும். So upon electron acceptance and electron transferring, what is happening? It is also, even though it is a dinuclear iron center, it is having it is acting as a one electron transferring agent. It is a reduced form, as we said already. Only one iron center is in the +2 oxidation state, and previous both iron center on the 2 plus 1. It is not correct, but only one iron center is in the +2 oxidation state. Remaining one is in the +3 oxidation state. How many unpaired electrons are there? The +3 oxidation state high spin iron having 5 unpaired electrons, whereas the high spin iron 2 having 4 unpaired electrons. A total of 9 unpaired electrons. But its measured magnetic moment value corresponds to the total spin of one only, half only. So this clearly indicates that both the iron centers are interacting via the bridged sulfur, and the antiferromagnetic coupling is operating. Antiferromagnetic coupling, or it may be termed by another word, it's a super exchange phenomena. Super exchange means the exchange of the spin in the metal sensor which are present in close proximity. Upon electron transfer in the oxidation form, what would happen? Both the iron centers are in the +3 oxidation state. So even though it is having 10 unpaired electron, but due to the antiferromagnetic coupling, they are exhibiting the diamagnetism. Again, EPR will give you some information about the oxidation state of the metal layer. So due to the antiferromagnetic coupling, what will happen? The oxidation form does not contain any total spin. So automatically that will be absent in silent in EPR. Whereas the reduced form, one iron is in the +1 oxidation state, +2 oxidation state, another one iron is in the +3 oxidation state. So since it is having unpaired electrons, that will definitely give some EPR signals. So which is corresponds to only one unpaired electron. That is mainly because of the antiferromagnetic coupling. So the one unpaired electron which produces a rhombic signal. The rhombic signal means we will get 3 G values. One G value at 2.03, another one is 1.94, another is 1.88. So this is highly characteristic of rhombic distortion of the geometry. Geometry வந்து என்ன இருக்கு? XY and Z direction வந்து மூணு டைரக்ஷன்லயுமே வந்து it is not at all சேமா இல்லைங்கிறது தான் ராம்பிக் டிஸ்டார்ஷன் வந்து இண்டிகேட் பண்ணும். ஸோ வந்து யூபிஆர் வந்து ஜாமெட்ரியை பற்றி தட் வில் கிவ் எ வாஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேவா? Mass buyer, as we said, mass buyer. So we well know that when we are having the high spin iron 3, we are expecting a single line spectrum, but due to the presence of the ligand field gradient, here there is no electric field gradient is operating in the both the iron centers, but ligand field is not same, so automatically it will undergo quadrupolar splitting of the single line into double line with a small quadrupolar splitting parameter. Whereas the reduced form, both iron centers are having different oxidation state, as well as in addition to the iron, in the one case it is having the +2 oxidation state where the ligand field gradient is present. Here there is no ligand field, but here there is no electric field gradient, but ligand field gradient is present. In this case, both ligand field as well as electric field gradient is present, due to which it is having a well separated 2-line spectrum. Okay, a total of 4 lines are observed for the reduced form of ferredoxin, whereas only 2 lines are observed for the oxidized form due to the symmetric nature of the enzyme. So this is another one protein which is having the structural features which are closely related to the Fe2S2 cluster. But here what is happening? The Reesky cluster is having somewhat different coordination environment about one iron centers. Here one iron center is having 2 terminal nitrogen donor protein residues. Instead of 4 cystenyl residue, it is having 2 cystenyl and 2 histidine imidazole residue. The remaining things are same. Everything is same. So what is the major difference observed when we are replacing the sulfur donor by nitrogen donor? So automatically the redox potential value is switching from more negative to somewhat, it is moving from negative potential to positive potential. So the potential difference are also operating. So depending upon the environment as well as the based on the need, the iron is changing the donor atom, thereby it is tuning the redox potential and it is readily achieving the biological function. So all will transfer the electron. That's it.
This is the Fe4S4 thiocubane unit. It is having cubane structure. If you are seeing, each iron center is having the tetrahedral environment, which is constituted by 3 bridging sulfur and 1 terminal sulfur from which is coming from the cysteine residue. So automatically the tetrahedral environment is existing on each iron center. So it is the whole structure is called thiocubane unit. Thio stands for the sulfur. So the 4 sulfurs are occupying the alternative corners of the cube. So what are the possible oxidation state? If you are seeing, it is having 2 different kind of iron centers. So 2 iron centers are in the +2 oxidation state and 2 iron centers are in the +3 oxidation state. So what would happen, even though they are having the 2 centers, there is a charge delocalization on the each iron centers will take place. So overall, instead of having the distinct 3+ and 2+ oxidation state, we are having some fractional oxidation state, that is intermediate between 2 and 3. So that is approximately 2.5. If it is undergoing 1 electron reduction, what would happen? 2 iron centers will be in the 1 iron center will be in the +3 oxidation state, and the remaining 3 will be in the 2+ oxidation state. But the measured calculated electron density clearly indicates that each iron center is having the partial oxidation state character. This is for the thiocubane structure. This couple is for the high potential iron sulfur protein. This is entirely different. This is entirely different. Here what is happening? 1 iron center here, it is undergoing oxidation. Here it is undergoing reduction. This is the redox couple. It is the oxidized form. This is the reduced form. Whereas this is the reduced form. This one is the oxidized form of the high potential iron sulfur protein. So if you are seeing the Moss-Bayer spectrum will produces almost a single line spectrum. This clearly indicates that all the 4 iron centers are in the same environment. Here only the minor species which is which is also supports the existence of some +2 oxidation state centers, but it is not contributing. It is very less percentage only it is present, but the major peak will corresponds to more than 95%. That is corresponds to the delocalized oxidation, which is having the delocalized oxidation state. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம என்ன சொல்றோம், 2 iron centersமே 2 distinct oxidation stateல இருந்துன்னா that should produces more number of lines in the Moss-Bayer. But instead we are having the major abundance is only for the delocalized form. Only the minor abundance corresponds to the partially localized configuration. Again, another one is the Fe8S8 cluster. It is nothing but the dimeric form of the Fe4S4 cluster. So which corresponds to the transfer of 2 electrons. 2 electron transferring agent which will readily transfer the electron from iron sulfur cluster to the reaction center. This is the one question which is appeared in the CSIR. The number of inorganic sulfides in cubane like ferredoxin and their removal methods are. People are asking about the number of inorganic sulfur which are present in the thiocubane structure and the removal method. What is the removal method we have to employ? There is nothing but, as we said already, if you are having the 8 sulfur atoms, among the 8, 4 definitely will be inorganic in nature. So how can we identify the inorganic sulfur presence? Then simply we can treat them with the mild acid. Upon treatment with the acid, definitely you will come to know whether it is present or not. The next enzyme is the blue copper protein, that is also involving in the electron transport mechanism. So where the blue copper protein is present, mainly you can able to see in the case of photosynthesis, they will act as a redox partner. Their molecular weight is very low, and the oxidized form of the enzyme, in the reduced form it is colorless, whereas the oxidized form of enzyme is producing deep blue color. Its coordination environment clearly shows that the blue color may be originated from the transfer of electron from sulfur to copper to center. There is a ligand to metal charge transfer transition which is taking place. So what is the beauty of the ligand to metal charge transfer transition? It is having the higher molar absorptivity value. If you are seeing copper DD transition will be only in the 2 digits, or sometimes it may be in some hundreds only. But here you can see
The epsilon value is in the thousands per mole per centimeter. The path length the centimeter mole that will stand for the concentration. And the oxidation form of the blue copper proteins are active in EPR, but the coupling constant value clearly indicates that there is a coordination environment is somewhat labile in the blue copper environment. வந்து ஸ்ட்ராங்கா கப்ளிங் கான்ஸ்டன்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும், how much the ligand as well as metal is interacting. ஸோ அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த 4 லைன் ஸ்பெக்ட்ரம் உங்களுக்கு காப்பர்ல இபிஆர்ல கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த 4 லைன் கிடைக்கிறது அதுக்கு இடையில இருக்க அந்த ஏபேரல் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணும்போது ப்ளூ காப்பர் ப்ரோட்டீன் ஷோஸ் தட் த less a parallel value, that is nothing but the coupling constant value. And if you are visualizing the redox potential, which is highly positive than that of your risky protein also. So the high positive redox potential is mainly because of the donor atoms which are present. So this is nothing but the plastocyanin, this is stellocyanin, this is azurin. There, if you are able to see, they are having at least one sulfur in the coordination environment. The plastocyanin is having 2 histidine and 2 sulfur. One sulfurin is coming from the cysteine residue, whereas the another sulfur is coming from the methionine residue. Methionine sulfur is thioether sulfur, whereas cysteine sulfur is a thiolate sulfur. So in the stellocyanin, what is happening? The geometry is almost the distorted, flattened tetrahedra around the copper 2. But here the tetrahedra is constituted by 2 histidine imidazole nitrogen and 1 cysteine sulfur. Along with, you can able to see the methionine sulfur is transferred by the glycine oxygen. The azurin is having entirely different environment. It is looks like a trigonal bipyramidal geometry around the metal center. Here you can able to see, in addition to the, it is somewhat intermediate between these two. One case it is having methionine, another case it is having the glycine. It is having both, but they are present at a long distance. So that is the reason why you can able to see the what lower a parallel value. Here also the dotted lines clearly indicates that there is a weak coordination of the donor atom, but this is not the stands for such kind of things. The ligands which are almost expected to present in the apical position of the flattened tetrahedra, they are present at the longer distance. That makes the a parallel value smaller than that of the normal copper. What is happening in the blue copper? You can able to see it can undergo strong pi overlapping with the cysteine sulfur to your copper d x square minus y square orbital. So the bonding is very weak. Whereas in the case of normal copper, what would happen? The strong sigma donor properties exhibited between the cysteine sulfur to copper system. So enzymatic environment is entirely different from that of the normal copper centers. So this slide shows some of the EPR characteristics of the blue copper protein. Normal copper protein, if you are able to see, the intensity is very, very less. But here blue copper protein, as we said already, it is having a very large intense peak in the visible region you can able to see. But here also you can see the 4 line spectrum. This is the 1 line, 2 line, 3rd and 4th line. This is G perpendicular value. From this 4 line we will calculate the apparel value. The apparel value here you can see it is 164 10 per minus 4 centimeter inverse, whereas in this case the apparel value is 63 only. It is only the half of more than the 1/3 of the value of the normal copper. This is mainly because of the weak coordination of the sulfurs. That makes the redox potential also highly positive one. These things I think we have already discussed. Yeah, this is already we have shown. See how the EPR spectrum as well as the electronic absorption spectrum is affected by means of the environment which is present. So the redox potential value of some of the enzymes are shown here. The stellocyanin, azurin, rusticyanin. So oxidation and reduced form, if you are able to see, the blue copper protein in the oxidized form, metal is in the +2+ oxidation state and D9 configuration. The CFS is high than that of the copper 1 species, which is in the reduced form of the blue copper protein. Since the copper is having the D10 configuration, the CFS is 0. So there is no need to worry about this one. This one either may adopt the, depending upon the coordination number, it may adopt either tetrahedral geometry or trigonal planar geometry. So we are having 4 coordinating atom, automatically it will having the
distorted tetrahedra. Whereas in this case, the copper, if you are having the 2 plus oxidation state, the CFSE is relatively greater than that of the copper one. So definitely it should have a for coordination number is 4, then it should have a square planar environment. The geometry, but it is, if you are seeing, that is intermediate between the tetrahedra and square planar. That is the flattened tetrahedra. Why the flattened tetrahedra is preferred for the oxidized form of blue copper protein? That can be clearly the functional reason. So once the oxidation state is changing, CFSE is changing, so the coordination geometry should switch over between tetrahedra to square planar. But that will consume huge amount of energy. In order to avoid that, the flattened tetrahedra and distorted tetrahedra geometry is preferred by both reduced and oxidized form of the blue copper protein respectively. So upon which there is no much energy requirement for this geometrical switchover. It does not consume energy. It will consume only little amount of energy. ஏன்னா flat and tetrahedra பார்க்கும்போதுல வந்து 3 atom என்ன பண்ணும், almost they will present in the same plane and only one இப்போ வந்து எப்படி சொல்ல, ட்ரிகோனல் பைபிரமிடல் ஜியோமெட்ரியில ஒரே ஒரு அபிக்கல் பொசிஷன் மட்டும் இருந்தா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கும். அதே இது வந்து டிஸ்டார்ஷன் டெட்ராஹைட்ரா வரணும்னா என்ன பண்ணணும், அதுல லைட்டா இருக்க அந்த காப்பர் சென்டர் மட்டும் என்ன பண்ணணும், லைட்டா லிஃப்ட் பண்ணா ரிமைனிங் அந்த ட்ரிகோனல் பிளேன்ல இருக்க ஆட்டத்தை வந்து ஒரே பிளேன்ல வச்சுட்டோம்னா என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜியோமெட்ரி வந்து டெட்ராஹைட்ரா போயிடும். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து காப்பர் வந்து ஸ்விங் ஆகும் போதுல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஜியோமெட்ரி வில் சேஞ்ச் பிட்வீன் ஃபிளாட் அண்ட் டெட்ராஹைட்ரா டு டிஸ்டார்டட் டெட்ராஹைட்ரா. நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த குளோரோஃபில். இது கரெக்டா போய்க்கு இருக்க ஸ்பீடு கரெக்ட் ஓகேவா, என்ன வேற எதுவும் மாத்தி சொல்லணுமா? இது ஓகேவாப்பா? ஓகே சார். குளோரோஃபில் வந்து எங்க இருக்குன்னு பார்த்திருக்கோம். இட் இஸ் a chlorophyll means it is coming from the Greek word chloros, phylum. Chloros na is the green color, phylum means leaf, green colored leaf. Leaf oda green color க்கு வந்து என்ன காரணம் பார்த்தோம்னா, our chlorophyll is responsible for the color. So chlorophyll is nothing but it is also a modified porphyrin ring system which is having the extended conjugation, due to which it will produces a bright green color. சரியா? எங்கெல்லாம் இந்த குளோரோஃபில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வந்து ஃபவுண்ட் இன் டைவர்ஸ் பிளான்ட், ஆல்கே அண்ட் சைனோபாக்டீரியா. எவ்ரிவேர் இட் இஸ் வைட்லி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் நேச்சர். ஸோ இட்ஸ் மெயின் ரோல் இஸ் டு ஹார்வெஸ்ட் த சன்லைட். ஸோ அதர் தன் தட் இட் டஸ் நாட் டூ எனிதிங், பட் ஃபார் தட் இட் ரெக்யர்ஸ் த என்ன பண்ணுது, இப்போ வந்து இப்போ சன்லைட்ல இருந்து இப்போ வந்து எர்த் கிரஸ்ட ரீச் ஆகிறது வந்து எந்த ரேடியேஷன் இப்போ வந்து ரீச் ஆகும்? சாரி, இப்போ வந்து சன் ரேஸ் வருது இல்லையா, சன் ரேஸ்ல வந்து பூமியோட சர்ஃபேஸ்க்கு எந்த ரேடியேஷன் வரும்? எந்த ரேஸ் வரும்? யூவி. யூவியா? வேற ஆப்ஷன்ஸ்? Visible light. விசிபிள். ஏன் மித்ததெல்லாம் வராதா? ஏன் விசிபிள் லைட் மட்டும் வருங்கிறீங்க? ஐஆர் லைட் வந்து ஐஆர் வருமா? இப்ப இந்த அட்மாஸ்பியர் இருக்கு இல்லையா, ஏன்னா சன்ல இருந்து ரேஸ் வந்து அட்மாஸ்பியர் வழியா வந்து அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும், எர்த் கிரஸ்டுக்கு வரணும். நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பார்த்திருப்போம், இந்த அட்மாஸ்பியர்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்த்திருப்போம். பூமியை சுத்திலும் ஓசோன் லேயர் இருக்குன்னு சொல்லி பாத்தீங்க இல்லையா. ஓசோன் லேயர் will act as a ஓசோன் லேயர் என்னப்பா ஆக்ட் பண்ணும், என்னவா இப்போ ஆக்ட் பண்ணும்? யூவி ஃபில்டர்.
யூவி ஃபில்டர். அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கும்? மாய்ச்சர் எல்லாமே இருக்கும்ல, கிளவுட்ஸ் இதுலலாம் மாய்ச்சர் இருக்கும்ல. மாய்ச்சர் வந்து எதை அப்சர்வ் பண்ணும்? மாய்ச்சர் Infrared, sir. ஆ Infrared rays, sir. ஆமா, கரெக்ட். ஏன்னா வந்து வாட்டர் வந்து என்ன, இட் வில் ஆக்ட் as a குட் ஃபில்டர் ஃபார் ஐஆர் ரேடியேஷன். சரியா? அப்படிங்கும் போதுல வந்து நம்ம பூமிக்கு வர்றது எதுதான் மேக்சிமம் வரும் நம்மளுக்கு? அந்த விசிபிள் ரீஜியன்ல இருக்க அந்த என்டையர் ஸ்பெக்ட்ரம் தான் மேக்ஸிமம் நமக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ரிமைனிங் 2 ரேடியேஷன்ஸ் வருமானு பார்த்தோமா, வரும், ஸ்லைட்டா வரும். ஆனா அது வந்து மோஸ்ட்லி என்ன ஆகிரும்? தே வில் பி ஃபில்டர்ட் பை த அட்மாஸ்பியர் இட் செல்ஃப். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல நம்மளுக்கு வரக்கூடிய எனர்ஜியை வந்து என்ன பண்ணணும்? வி ஹேவ் டு ஹார்வெஸ்ட் ஃபுல்லி. அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி வேணா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? போட்டோசிந்தட்டிக் சிஸ்டத்தை வந்து ஃபங்க்ஷன் பண்ண வைக்க முடியும். Photosynthesis, there are 2 systems are involved. One is the photosynthesis system, photosystem 1 and photosystem 2. Both are chlorophyll containing systems. They will involve in the sunlight harvesting and transferring of energy. Okay va? This is the overall photosynthesis. Carbon dioxide, water, in the presence of sunlight and chlorophyll, they will produces glucose and molecular oxygen. In the process எப்ப நடக்கும்? எந்த டயத்துல நடக்கும்? மார்னிங்ல நடக்குமா, ஈவினிங்ல நடக்குமா, நைட்ல நடக்குமா? மார்னிங். Daytime. சன்லைட் இருக்கப்ப வரும். அதே இது நைட் நேரத்துல என்ன நடக்கும்? நைட் நேரத்துல என்ன நடக்கும் பிளான்ட்ஸ்ல? Respiration, sir. Transpiration. அதான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நடக்குதோ இதுக்கு ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படி நடக்கும். கரெக்டாப்பா? மார்னிங் ஃபுல்லு ஃபுட்டு சிந்தசிஸ் பண்ணும், நைட்டு ஃபுல்லு என்ன பண்ணும்? இட் வில் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் growth வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும். சரியா? அதனாலதான் என்ன சொல்லுவாங்க நைட் நேரத்துல என்னப்பா சொல்லுவாங்க? Should not sleep under trees, sir. Trees. Yeah, that is the main reason why we should not sleep under trees on night times. There is none other than that. This is the main reason. Morning it will consume CO2 and at night it will consume O2. That is the main reason. Night it will release CO2. That is the main thing. So there are 2 types of chlorophylls are there. There is a chlorophyll A and chlorophyll B. So before that, if you are seeing the structural features, it is nothing but your hemoglobin structure. Here also the structure is also having some porphyrin, same kind of porphyrin like the structure. But in addition to that, we are having one more additional ring. Here only 2, 4, 3, 4 rings are pyrrole rings are there. Here we are also having 4 pyrrole rings. In addition to that, one more ring is there that is formed between the pyrrole carbons of the one of the pyrrole ring and the methane carbon of the methane carbon bridge which is present between 2 pyrrole rings. So the additional ring with the keto group is present here. So this is also nature வந்து ஏதாவது ஒரு டிசைன் பண்ணனும்னா எதுக்காக டிசைன் பண்ணிருக்கோம்? There should be some reason is there for such kind of modification. So இதுல என்ன மாதிரி modification வருது? As well as நம்ம ஹீமோகுளோபின் என்ன பார்த்தோம்? ஐரன் வந்து present ஆயிருக்கும். ஐரன் என்ன ஆகும்? It will switch over between +2 and +3 oxidation state. அதே இது வந்து இங்க பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது? மெக்னீசியம் இருக்கு. மெக்னீசியத்துக்கு வந்து எத்தனை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பாருக்கு? How many oxidation states are observed for magnesium? மெக்னீசியத்துக்கு எத்தனை ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பாருக்கு? Anybody? +2. Only one oxidation state, that is the +2 oxidation state only observed for magnesium. See, ஏன் இந்த மாதிரி preference வந்து எல்லா இதுலயுமே ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டா பண்ணி வச்சிருக்கு அப்படின்னா அது வந்து we will see one by one. Here you can see it is having a structure which is almost similar to that of your protoporphyrin 9, but here we are having methyl and vinyl residue and methyl. So one of the vinyl is reduced to ethyl group. Again methyl, the propionic acid group வந்து என்ன இருக்கு? இங்க வந்து present ஆகல.
அதுவும் இல்லாம என்ன இருக்கு, additional ring is present with the ester as well as the keto group. இன்னொரு propionic acid என்ன இருக்கு, it will also esterified with the long alkyl chain compound. This long alkyl chain is known as the phytyl group, which will have the hydrophobicity. So hydrophobic இருக்கும் போது என்ன பண்ணும், செல் வால்ஸ்ல போய் என்ன பண்ணிடும், குளோரோஃபில் வந்து நல்லா ஸ்டிக் ஆயிரும். ஆல்ரெடி நம்ம ஹைட்ரோஃபோபிக் இன் நேச்சரா இருக்கும். ஹைட்ரோஃபிலிக்கா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம குளிக்கும் போதுலேயே நம்ம வாட்டில் செல் வால்ஸ்ல என்ன ஆயிரும், கரைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அது வந்து ஹைட்ரோஃபோபிக்கா இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, வெயிட் லாஸ் நடக்கிறது கிடையாது. ஸோ இந்த லாங் ஃபைட்டல் குரூப் இஸ் ஆல்சோ present. So the structural modification is highly important. இது என்ன ஆகும்னா பாத்தீங்கன்னா, it will undergo aggregation. ஒவ்வொரு குளோரோஃபில் அடுத்த குளோரோஃபிலோட இன்டராக்ட் பண்றது எது மூலமா இன்டராக்ட் பண்ணும், via this carbonyl oxygen மூலமா இன்டராக்ஷன் பண்ணும். carbonyl oxygen is a weak donor, so it will facilitate the weak force of attraction. So அப்படிங்கும் போதுல வந்து என்ன ஆகும், ஒரு குளோரோஃபில் மேல இன்னொரு குளோரோஃபில், another one chlorophyll என்ன இருக்கும், ஸ்டாகிங் வந்து the fifth coordination சைட்டுக்கு வந்து என்ன ஆகும், this carbonyl will undergo interaction. So எல்லாமே வந்து மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் என்னது, நேச்சர்ஸோட நீடுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை என்ன பண்ணிக்கிறது, டெய்லரிங் பண்ணிக்கிறது. தட்ஸ் இட். another one is the chlorophyll B. chlorophyll B ஓட ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர் டு தட் ஆஃப் chlorophyll A. இங்க பார்த்தோம்னா இங்க இருக்கு அதே தான் இருக்கு. இங்க வந்து என்ன இருக்கு, the methyl group which is present in one of the pyrrole ring is replaced by a aldehydic functional. So remaining things are same. So everything is same. So almost everything is same, but only thing is that there is a change in the functional group. So because of this, what is happening, there is a change in the spectral behavior. One is observing around 700 nanometer, whereas another one is observing around 680 nanometer only. So what is the use of this magnesium? Magnesium, it will make a complex with the chlorine ring system. Previously நம்ம என்ன சொல்லிருப்போம், ஹீமோகுளோபின்ல பார்ஃபரின் சொல்லிருப்போம். இங்க modified porphyrin is called as a chlorine ring system. Chlorine ring system undergo complexation with the magnesium 2. Why magnesium 2? There are a number of atoms are present. Why nature is mainly focusing on the magnesium 2? Because of its ionic radius, which is highly suitable for the strong complex formation with the chlorine ring system. That is the important thing. In addition to that, if you are seeing the chlorine ring, if you are alone taking the recording the spectrum, that is the electronic spectrum or fluorescence, it will emission spectrum, the chlorine ring itself fluorescent in nature only. So what is the lifetime of fluorescence? It will having the low living excited state. It immediately come to the ground state by emitting the radiation or by the thermal deactivation. But what we are doing with the chlorophyll, we are synthesizing the food. So the light energy is converted into chemical energy. But only fluorescent character is present. It won't available for the synthesis of or reduction of carbon dioxide. So upon complexation with magnesium 2, what is happening? The emissive nature of the chlorine ring system is changing from fluorescent to phosphorescent. So phosphorescent, we well known that it is a reasonably stable excited state. So எப்படி phosphorescent வரும், when there is a spin flipping from the excited singlet state to triplet state போகும்போது என்ன ஆகும், at the time only we will observe the phosphorescent character. So அப்படிங்கும் போதுல வந்து என்ன ஆகும், phosphorescentல இருக்கும் போதுல வந்து லைஃப் டைம் வந்து எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் கேன் ஈஸிலி டிரான்ஸ்ஃபர் த எனர்ஜி டு த reaction center of the photosynthetic system. So அப்படிங்கும் போதுல வந்து then the energy which is harvested from sunlight can be available for the food synthesis. By the inorganic aspect, if you are seeing, it is a electronic aspect, it is fulfilling. In addition to that, the magnesium is not that much harder element or that much lighter element. It is a moderate, I think it is having some lighter, it is a lighter element, sorry. It is a lighter element, it is not a harder element. So what would happen, it will also encourage the spin orbit coupling of the electron density. So it will provide a weak spin orbit coupling, there by means of which what is happening, the intersystem crossing will easily be facilitated. So the mixing of the singlet excited state with the triplet excited state will take place. So thereby
the exited state is stabilized. So இதோட ரோல் என்னது, ஒரு ரிஜிடிட்டி கொடுக்கணும் ரிங்குக்கு, குளோரின் ரிங்குக்கு. இன் அடிஷன் டு தட் வந்து என்ன பண்ணுது, the emissive nature வந்து fluorescentல இருந்து phosphorescentக்கு மாத்திருது via providing weak spin orbit coupling. இதுதான் மெக்னீசியத்தோட ரோல். இது வேற மெட்டல் போட்டிருக்கலாமேன்னு பார்த்தா வேற மெட்டல் இருக்கும். ஹை ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், ரெண்டு லெவலும் வந்து ரொம்ப மிக்ஸ் ஆயிட்டு ஆல்மோஸ்ட் தே வில் லுக் லைக் a singlet excited ஸ்டேட்டும் singlet triplet ஸ்டேட் என்ன எப்படி இருக்கும், they will behave like a again singlet excited state. So immediate transfer of energy from excited state to ground state will take place. பட் அதை வந்து என்ன பண்ணுது, பார்ஷியலா ஒரு மைல்டா ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் எடுத்து மெக்னீசியத்தை எடுத்து உள்ள போட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுது, நேச்சர் இஸ் பிளேயிங் த ரோல் இன் அ எலிகன்ட் மேனர். சரியா, இதுல வேற எதுவும் சொல்லணுமாப்பா? Is there any, again I need to repeat it or shall I move on to next? Spin orbit coupling. ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஆன்சர் தேடுங்க. இதுல என்ன ஆகும்னா, இந்த எலக்ட்ரானோட ஸ்பின் மோஷனும் ஆர்பிட்டால் மோஷன் இருக்கு இல்லையா, போத் வில் ஜென்ரேட் என்ன பண்ணும், எலக்ட்ரான் தன்னை தானே சுத்திக்கும் போதுல இட் வில் ப்ரொடியூசஸ் எ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுமா. அதே ஆர்பிட்டால சுத்தி வரும் போதுல என்ன ஆகும், அதுல ஒரு மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இந்த ரெண்டும் வந்து என்ன ஆகும், தே வில் அண்டர்கோ கப்ளிங். அதைத்தான் நீங்க என்ன படிச்சிருப்பீங்க, ஆர்எஸ் கப்ளிங் படிச்சிருப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன படிச்சிருப்பீங்க, சரி ரசல் சென்டர் கப்ளிங், அதான் எல்எஸ் கப்ளிங். இன்னொன்று என்னதுப்பா, ரெண்டு கப்ளிங் ஜென்ரலா படிப்போம், ஜேஜே கப்ளிங் இருக்கும். இந்த ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ஃபாலோ பண்ணும் போதுல வந்து we can easily give the justification for the observed magnetic moment as well as the spectral features என்ன மாதிரி இருக்கு, எல்லா இதுக்குமே என்ன பண்ணிடலாம், we can give the reasonable reasons. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்பின் மோஷனும் ஆர்பிட்டால் மோஷனும் இன்ட்ராக்ஷன் போது அதான் ஜே வேல்யூன்னு சொல்லி போட்டிருப்பீங்க. ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் எல் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் எஸ்ன்னு போட்டிருப்பீங்க. ஓகேவா, கரெக்ட் தானே? அப்படி பண்ணீங்களா பண்ணலையா? டேம் சிம்பிள்ஸ் போட்டிருப்பீங்களா, ஸ்பெக்ட்ரல் டேம் சிம்பிள்ஸ் போடும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் வேல்யூ தானே கால்குலேட் பண்ணுவீங்க. டோட்டல் இந்த ஜே வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிட்டு வாட் ஆர் த பாசிபிள் ஜே வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பீங்க இல்லையா, ஸ்பெக்ட்ரல் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன வரும். ஸோ அப்படிங்கும் முதல்ல வந்து வாட் ஆர் த டிரான்சிஷன்ஸ் பாசிபிள் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்பீங்கல்ல. எஸ் சார். ஸோ இந்த ஸ்பின் ஆர்பிட் கப்ளிங் நடக்கிறதுனால தான் வந்து என்ன ஆகுது, த எனர்ஜி கேப் பிட்வீன் த சிங்கிளட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அண்ட் ட்ரிப்ளட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் வந்து என்ன ஆகுது, குறைஞ்சி போத் ஆர் அண்டர்கோயிங் சம் கைண்ட் ஆஃப் மிக்சிங் வந்து போகிறது இதனால தான். ஸோ குளோரோஃபில்ல பார்த்தோம்னா வந்து சிங்கிள் குளோரோஃபில் இருக்காது, ஆண்டனா லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்னு சொன்னோம். வயா த கார்பனில் ஆக்சிஜன் மூலமா என்ன இருக்கும், போத் வில் அண்டர்கோ இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ அப்படி இருக்கும் போதுல என்ன ஆகும், நம்ம இதுல ஆண்டனா முன்ன எங்க பார்த்திருப்பீங்க, ஆண்டனாலாம் பார்த்திருக்கீங்களா, டிவி ஆண்டனாலாம் யார் யார் பார்த்திருக்கீங்க, டிவி ஆண்டனால எப்படிப்பா இருக்கும், டிவிக்கு ஆண்டனா இருக்கான்னு சொல்லி கேக்குறீங்களா, இருந்துச்சு. ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் பீப்புள் யூஸ் த ஆண்டனா டு ரிசீவ் த சிக்னல்ஸ் ஃபார் டெலிவிஷன்ஸ். நாங்களாம் when we are school children at the time school during our school stage we used to fix a antenna for signal receiving. அது எப்படி இருக்கும், ஆண்டனால அலுமினியம் டியூப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸ்மால் சைஸ்ல இருந்து அப்படியே என்ன ஆகிட்டு போவோம், இட் வில் எக்ஸ்பேண்டட் டு சம் பர்டிகுலர் சைஸ் வரைக்கும், ஒரு லென்த் வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வேரியஸ் லென்த்ல வந்து அலுமினியம் டியூப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரு ராட்ல வந்து சென்டர்ல அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அது எதுக்குன்னு கேட்டோம்னா வந்து நம்மளுக்கு வர இந்த சிக்னல், இந்த பேண்ட் இருக்கும், ஒவ்வொரு பேண்ட் வித்தையும் வந்து என்ன பண்றதுக்காக அட்ராக்ட் பண்ணி எல்லா சிக்னல்ஸையும் கொடுத்து உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக படம் தெரிய வைக்கணும்னா ஆண்டனா வந்து இட் ஷுட் பி பிரசன்ட். பட் இப்போ வந்து டியூ டு த மாடர்ன் டெக்னாலஜிஸ்னால வந்து ஆண்டனா இஸ் டிஸப்பியர்ட். அதுக்கப்புறம் அதனால வந்து வி ஆர் யூசிங் சம் டிஷ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். பட் அந்த ஆண்டனாவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, என்டையர் ரேஞ்சை வந்து என்ன பண்ணணும், கவர் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து என்னது, சன்லைட் பட்டுச்சுன்னா என்ன பண்ணணும், எல்லா லைட்டும் என்ன பண்ணிடணும், கவர் பண்ணி இழுத்துக்கணும். இப்போ வந்து சிங்கிள் என்டிட்டியா இருந்துச்சு, லைட்டை அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா என்ன ஆகும், மாலிகுல் வில் அண்டர்கோ சம் கைண்ட் ஆஃப் டீக்ரடேஷன். அந்த டீக்ரடேஷனை அவாய்ட் பண்ணணும். அஸ் வெல் அஸ் என்டையர் சன்லைட் ஸ்பெக்ட்ரத்தை வந்து என்ன பண்ணணும், அப்சர்வ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் என்ன பண்ணுது, இட் இஸ் மேக்கிங் ஏ கிளஸ்டர் லைக் அரேஞ்ச்மெண்ட். அதாவது காயின்ஸை வந்து ஒன் ஓவர் அனதர் அடுக்கி வச்சுக்கிட்டே போனீங்கன்னா எப்படி ஒரு டவர் கிரியேட் ஆகும் இல்லையா, likewise the chlorophyll towers or chlorophyll antennas will be constructed. So this antenna will receive all the energy.
So once the energy is received, the energy will be transferred to the reaction center to the via the acceptor molecules which are present in the reaction pathway. So this is the Z scheme of electron transfer pathway. Generally people used to call as a Z scheme of electron transfer pathway. This pathway will transfer both electron as well as proton, and it will also produce some amount of energy and synthesize the carbohydrate. So far we have discussed only about the magnesium ion role, but in the photosystem the manganese cluster are also present. It is a quite interesting structure. This is a tetranuclear manganese and calcium and oxide ion containing cubane. In addition to that, in the outer surface also we are having one more manganese. So this is the reaction center which is responsible for the cleavage of water molecule. Water molecule cleavage ஆச்சுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Proton as well as electron வேணும். ஏன் இந்த proton electron வேணும்? The electron should be transferred to CO2 and then only it will be converted into carbohydrate. இப்போ நம்ம வந்து வாட்டரை கார்பன் டை ஆக்சைடை எடுத்துட்டு just like that if you are mixing, then what you will get? Is it possible to synthesize the carbohydrate by simply mixing water and carbon dioxide? பண்ண முடியுமாப்பா? சிம்பிளா ஒரு பாட்டில்ல வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிட்டு அது கூட வாட்டரை கொஞ்சம் ஊத்திட்டு ஷேக் பண்ணீங்கன்னா are you able to get the carbohydrate? No, sir. என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு? Carbonic acid கிடைக்கும். Suppose if you are keeping that mixture in CO2 gas as well as water containing mixture in the sunlight, what would happen? என்னப்பா கிடைக்கும்? என்னப்பா கிடைக்கும்? சன்லைட்ல வச்சீங்கன்னா அப்பயே அதே கார்பானிக் ஆசிட் தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிருக்கும். பட் வந்து நமக்கு என்ன தேவை? இது எல்லாமே ஒரு ஆர்கனைஸ்டு சிஸ்டத்துல நடக்கணும். ஏன்னா வந்து வாட்டரை ஸ்பிளிட் பண்ணி புரோட்டானாவோ எலக்ட்ரானாவோ கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல இந்த cubane structure வந்து it is undergo interaction with the chlorophyll antenna through a tyrosine residue. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன two reactions are light reactions. When the presence of light only, this chlorophyll undergo excitation and it will transfer the electron to the other redox partners. But the remaining things la வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து என்ன the phenolphthalein into plastoquinone and cytochrome P and F, plastocyanin, இதுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரானை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றதுக்கு வந்து there is no need of light. So இங்க பாத்தீங்கன்னா first வந்து chlorophyll B will be assembled, where in the second partல வந்து chlorophyll A will be assembled. Here we have shown the lambda max value. This is the photosystem 2, whereas this one is the photosystem 1. Upon transferring the electron from photosystem 1 to photosystem 2, here 2 molecules of ATP is synthesized per 2 electrons. என்ன ஆகுது? இங்க வந்து என்ன ஆகுது? பாசிட்டிவ் பொட்டன்ஷியல்ல இருந்து ரைஸ் ஆயிட்டு தென் அகைன் வந்து என்ன ஆகுது? எனர்ஜி வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணி கொண்டுகிட்டே வருது. அப்படிங்கும் போதுல வந்து எக்ஸஸ் எனர்ஜி என்ன பண்ணிடுது? இட் இஸ் ஸ்டோரிங் இட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி. ஏடிபி சிந்தசிஸ் வந்து என்னது? எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் ப்ராசஸ். அப்படி இது பண்ணி என்ன ஆகுது? அந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜியை வந்து டியூன் பண்ணி விச் இஸ் ஹைலி சூட்டபிள் ஃபார் CO2 ரிடக்ஷனுக்கு வந்து கொண்டு வருது. இந்த சைட்ல வந்து பார்த்தோம்னா என்ன? குளோரோஃபில் A will excited and it will transfer the energy to an unknown receptor. This receptor will transfer the electron to the iron sulfur protein. As we have said already, the plastocyanin is a copper containing electron transfer protein, whereas iron sulfur protein is an iron containing electron transfer protein, and flavoprotein is there. Flavoprotein to NADPH. There is the redox partner which will transfer the electron to the carbon dioxide, and carbon dioxide will be reduced to carbohydrate. In the Z scheme of electron transfer என்ன ஆகுது? வாட்டர் ஸ்பிளிட் ஆகுது, எலக்ட்ரான் வந்து ஷட்லிங் and it will move to the reaction center. Upon இதுல வந்து 2 reactions வந்து light reactions, 3 reactions வந்து dark reactions. Upon electron transfer, each electron transfer அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்குது? 2 molecules of ATP will synthesis. ஓகேவா? ஏன்னா இங்க என்ன ஆகுது? டியூ டு எக்ஸைட்டேஷனால எனர்ஜி வந்து அதிகமாயிருது. எனர்ஜி வந்து கம்மி பண்ணி அடுத்த சிஸ்டத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது வந்து
excess energy is released. So the excess energy release ஆகிறது வந்து என்ன பண்ணிக்குது, utilized for the synthesis of ATP. ஏன்னா ATP synthesis வந்து it is not a spontaneous process, it is a non-spontaneous process, but the reverse process is a spontaneous one. So this is the overall mechanism how the water splitting is happening in the manganese cluster that is shown here. So upon water splitting, what is happening? The manganese oxidation state is switch over between plus 4 to plus 5. In some cases, plus 5 also observed. Here you can see the manganese is having either plus 5, here the plus 4 oxidation state. All the manganese are converted into higher oxidation state. Then only it can readily split the O2. Okay, ba? So H2O. So this is the reference books which you can refer for the enzymes what we have discussed so far. So inorganic chemistry by Purcell and Coates, and bioinorganic chemistry by A.K. Das, and principles of inorganic chemistry by Stephen J. Lippard and J.M. Berg, and chemistry of metalloprotein by Joseph Stephens and A.W. Addison, biological inorganic chemistry by Robert Crichton, and bioinorganic chemistry by John S. Valentine and H.P. Gray and Ivana Brittany. So these books you can refer, and all the books are very nice books. If you are able to get the old edition of Purcell and Coates and QE, that would give much more information about the enzymes what we have discussed also. So far we have discussed about the water transferring enzyme as well as photosynthetic system and electron transferring enzyme. Now we are going to discuss about some of the enzymes which are involved in catalysis. So I will take only 1 minute rest and I will back soon. Copper protein so let us resume now. Copper protein classification, already I think you people well known about those things. Type 1, type 2 copper, type 3 copper, and copper A and copper Z. They are multi-copper site containing enzyme. Type 1 copper is nothing but your blue copper protein, whereas type 2 is a non-blue. Sorry, it is a normal blue copper protein, whereas the type 3 is a non-blue copper protein. Since it is having a dinuclear centers, they are generally produces colorless species. So what are the enzymes we have seen already? The hemocyanin, that is also falling under the classification of type 3 copper. And in addition to that, we are having tyrosinase and catechol oxidase. These are the might is tyrosine is converted into catechol, catechol is converted into orthoquinone. This is the important one of the biological reaction that is highly needed for the synthesis of melanin.
So in this case, almost all the enzymes, they are having a dicopper site which are surrounded by nitrogen donors from the histidine residues only. Here see already we have discussed about the hemocyanin is responsible for O2 transport, whereas the tyrosinase as well as catechol oxidase utilizes the oxidation of phenolic compounds. So the catechol is converted into tyrosine is converted into dihydroxybenzene. Dihydroxybenzene is converted into benzoquinone. So this is the ultimate aim. So the orthoquinone synthesis is the important biological reaction. Why it is needed? So once the orthoquinone is synthesized, it will undergo polymerization reaction. The polymerization produces the skin pigment, that is nothing but your melanin. Melanin synthesis irunchina your skin will be safe from the UV. அதாவது மெலனின் சிந்தசிஸ் இல்லைன்னா என்ன உங்க ஒயிட் ஸ்கின் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். ஒயிட் ஸ்கின் வந்துச்சுன்னா ஒயிட் ஸ்கின் இஸ் மோர் வெலினரபிள் ஃபார் த யூவி ரேடியேஷன். ஸோ அப்படிங்கும் போதுல வந்து ஸ்கின் கேன்சரை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றது இது மெலனின் தான். ஸோ அந்த ஸ்கின் வந்து மோர் டார்க்கா இருக்குன்னா மெலனின் சிந்தசிஸ் வந்து அங்கே வந்து பெர்ஃபெக்டா நடந்துக்கிருக்குன்னு அர்த்தம். இன் அடிஷன் டு தட் உங்களுக்கு வந்து என்ன டிசீஸ் ஸ்கின் டிசீஸ் வரதை வந்து மெலனின் வில் கண்ட்ரோல். So here also these enzymes will activate molecular oxygen. Previous enzymes what we have seen, the hemocyanin is responsible for O2 transport, but these enzymes tyrosinase and catechol oxidase, they will activate the molecular oxygen. So once the oxyform is formed, then the oxyform definitely will undergo antipyramidic coupling and it won't give any EPR characteristics that we well known about those things in the previous case. Likewise here also it is not producing any color in the oxyform. This is the enzyme active site. This is as we said already, the copper in the reduced form, copper is in the 1+ oxidation state. Once it is undergoing interaction with O2, it will activate O2 and the copper will be oxidized to copper 2 and the O2 will be reduced to peroxide. So ultimately what would happen? This is the tyrosinase enzyme which catalyzes the monohydroxylation of tyrosine moiety of the phenolic moiety of the tyrosine protein and catechol will be generated. The catechol generated will undergo further oxidation by means of catechol oxidase that will convert catechol into orthoquinone. First we will discuss about the catechol oxidase, that is nothing but the ortho diphenol oxidase. Catechol oxidase where you can found in the plants and insects and இப்போ பிளான்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும் வுட் இதெல்லாம். அதெல்லாம் வந்து லைட்டா நீங்க வந்து கட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், ஒரு ப்ரௌன் கலர் வந்து ஃப்ளூயிட் வந்து என்ன ஆகும், தட் வில் கம்ஸ் அவுட். ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறது காரணம் என்னது, அந்த ஆக்சிடைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபினால், தட் இஸ் ஆர்த்தோகுயினோன் ஃபார்மேஷன் வந்து இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது, கேட்டகால் ஆக்சிடைஸ் ஆகிட்டு ஆர்த்தோகுயினோன் மாறும்போது வந்து என்ன யூ வில் அப்சர்வ் த ப்ரௌன் கலர்ல வந்து என்ன வரும், அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். So responsible for the quinone through a 4 electron reduction of dioxin. So molecular oxygen அப்ப என்ன பண்ணுது, it will act as a ஆர்த்தோகுயினோன் ஃபார்ம் ஆகுறதுல வந்து ஒரு ஆல்கஹால் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுதுன்னா எத்தனை எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும், 1 எலக்ட்ரான். அப்படிங்கும் போதுல வந்து இது ஒரு எலக்ட்ரான். So 2 molecules of catechol will produces totally 4 electron. 4 electron reduction of molecular oxygen will produces water. அதே 2 electron reduction of molecular oxygen takes place நடந்துச்சுன்னா என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கும், hydrogen peroxide will be produced. Catechols present in plants cells. When plants are damaged, the catechol and the catechol oxidases are exposed to air. So catechol react with oxygen and produces the benzoquinone. Benzoquinone has a brown color and helps the damaged part of the plant to recover. So it is catalyzed by the enzyme known as catechol oxidases. ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆல்ரெடி, அந்த எக்ஸ்டர்னல் வெளியில் இருக்க சர்ஃபேஸை வந்து என்ன பண்ணணும், ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த கேட்டகால் ஆக்சிடைஸோட ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற குயினோனோட விட குயினோன் will undergo auto polymerization and produce to form a brown polyphenolic catechol melanins. ஸோ melanins வந்து என்ன பண்ணும், that will protect and damaged plants from the pathogens and the insects. The rate of catechol conversion in sweet potato has been measured to be 2.3 into 10⁻3. சரியா, இது 1000 fold வந்து என்ன ஆகுது, பெர் மினிட்டுக்கு வந்து 1000 molecules will be converted into
So simply என்ன ஆகுது, that will be converted into ஆர்த்தோகுயினோனா வந்து கன்வெர்ட் ஆகுது. சரியா? 1000 டைம்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, இப்போ சிங்கிள் மாலிகுல் சாரி 10,000 மாலிகுல்ஸ் வந்து பெர் செகண்டுக்கு வந்து என்ன ஆகுது, ஆர்த்தோகுயினோனா கன்வெர்ட் ஆயிட்டு that will form the melanin வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So this is the structure of melanin. Melanin is produced by the orthoquinone in the clear. This is the orthoquinone which is coming from the catechol oxidase enzyme. என்ன ஆகுது, sunscreen வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, it will absorb the UV and it will protect the skin also. So it is as we said, it is a dicopper containing enzyme. The two copper sites are in the met form. Met form, it is a unreactive form of the enzyme, as we said already. So both the coppers are in the 2+ oxidation state, and it is connected via a hydroxide bridge. And each copper site is surrounded by 3 histidine imidazole and 1 oxygen from the hydroxyl ligand. So approximately the geometry is looking like a trigonal pyramidal geometry around the metal center. So it is a reduced form of the enzyme. So why it should be reduced? In the reduced form only, the copper can easily undergo reaction with molecular oxygen, and it will produces the peroxide species. That peroxide will catalyze the oxidation of catechol. The deoxy form, if you are seeing that, it is colorless. If you are silent, those things we will know. And the copper distance is almost 4.4 Armstrong unit, as we have seen in the case of the hemocyanin. Here also it is having such kind of distance. So the oxyform, it is intense blue color. It's due to the LMCT, and it is also EPR silent. It does not give any EPR characteristics due to the antiferromantic coupling. So from the Raman spectroscopy, we can easily elucidate the oxygen binding mode. So that will clearly indicate that the symmetric side-on binding mode of the 2 oxygen atom to both the copper centers. So once it is the copper containing a dioxin species is generated, the copper distance is also reduced to 3.8, and that information comes from the X-ray absorption fine structures, the extended X-ray absorption fine structure spectroscopic technique. So this is the way the tyrosine is reduced, is oxidized to dopa. Dopa is converted into dopaquinone. Dopaquinone will undergo cyclization to form a dopachrome. Dopachrome will, how the nitrogen is coming from means, this is the actual thing happening in the enzyme. So tyrosine enzyme, tyrosine amino acid is converted into dopamine. Dopamine is converted into dopaquinone. Quinone will undergo cyclization, that will produce dopachrome. Dopachrome will further undergo polymerization, that will produce the melanin. This is the indole ring system, like you can see the pyrrole ring system, and as well as the benzene ring system you can get in this way. This is the overall catalytic reaction pathway for both the enzymes. One is the stands for the your tyrosine is monophenolase catalytic cycle. Another one is a diphenolase catalytic cycle. In the monophenolate catalytic cycle, what is happening? Wet form is present, which undergo interaction with the proton as well as the one molecule of your catechol. Catechol is acting as a electron donor. It will donate 2 electrons. Each catechol will donate 2 electrons. So automatically both the copper centers will be reduced to copper 1. Then copper 1 form is obtained, that is readily undergo reaction with the molecular oxygen, and it will produce as a dioxin adduct. This adduct, it will do the hydrolysis of hydroxylation of the your tyrosine moiety in the first cycle. The second cycle, what would happen? From the same dioxin species, that will encourage the binding of the, in the case of catechol oxidase, bound with the second molecule of the catechol, and that will release 2 protons. So it will act as a undergo symmetric binding with the 2 copper centers, as well as here you can see, able to see the copper dioxin adduct is also present. This intermediate further undergo, the O2 will utilizes its oxidation potential, and it will oxidizes the phenol into quinone.
by the releasing water molecule. This will be released as one water molecule will be released, and the met form will be regenerated by the addition of protein to the proton to the oxyform. So both enzymes, the mechanism is same. So met form to substrate bound met form, then active form of the enzyme, autoadduct of the enzyme. Autoadduct will do either hydroxylation or it may do the oxidation of catechol. This is the ultimate catalytic pathway for both enzymes. Both can be described in a single intermediate step. So these things I think we have already discussed. Of course. I think I can stop at this point. If you are having any doubt, you can ask now.